Yes, you people are there. Oh, no, I'm not. Oh, no. Okay, good. సో నిన్న మనము ఒక ఫంక్షన్ వదిలేసాం కదా అండి, మల్టీ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ చెప్పేసి, రైట్? Yes. So give a side heading as a multi table valued function. Okay, so I'll just give you the I'll give you the practical example also. Okay, so basically the never real time lo vaadaru endukante I'll tell you why it is not used in the real time. Then multi table valued function. Done on deciding it? Yes. Okay, yeah. So write down multi table valued function is very similar to multi table valued function is very similar to inline table valued function, very similar to inline table valued function. Inline table valued function. But it can support DML operations, but it can support DML operations, but it can support DML operations inside the function, but it can support DML operations inside the function. Done andi? Yes. Okay, so ఇది ఒక్కటే అన్నమాట డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో మనకి ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏది కూడా చేయలేకపోతాం. We cannot able to perform any DML operations. Okay, but మనకు multi table valued function ఏంటంటే, okay, so we will be performing the DML operation. Okay, write on the next point. Write on the next point. Multi table valued function will be multi-table valued function will be multi-table valued function will be supports multi-table valued function supports table variable to perform all these operations. Okay, now so manamu DML operations cheyochu. Okay, but it can be performed only on top of the this one anamata, I mean table variable. Okay andi? Okay. Understood? Yes. Yeah. So write on the next point. First one, okay, so write on the next point. Okay, so whatever the changes we perform, on top of the function, whatever the changes we perform on top of the function, it will not get effect
will not get effect on top of the base table. Will not get effect on top of the base table. Done only. Yes. Will not get effect on top of the base table. Done. Okay, so write on the next point. Not get effect on the base table. Okay, so now we will write down the syntax. Okay, so enough for the content. Okay, so ఎందుకంటే దీన్ని ఎక్కువగా మనం రియల్ టైం అసలు యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకే అండి. Okay. Function. Okay. Function. So here we will be giving the parameters. Okay. So next, so man normal ga, so we used to get the output in the return statement kadandi, right? So we used to give returns kada andi. Yes or no guys? Yes, yes. Okay, so man returns ఇచ్చి తర్వాత expected output data type ఇస్తా ఉంటాం కదా scalar function కి అయితే. So if it is comes to inline table wide function, we used to give the returns table, correct? Okay. Yeah. But in this multi-table wide function, what we gonna do is, okay, so we gonna store all those data into the table variable anamata. Ardhamautunda? Okay. So what we can able to perform the DML operations. Okay, so but those DML operations should not affect on top of the base table. Okay, so అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే, okay, so ఆ టేబుల్ ఆ బేస్ టేబుల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో మనం అదంతా ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ వేరియబుల్ లో డంప్ చేసుకుంటాము. ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వేరియబుల్ we will extract the data అన్నమాట. ఓకే, Okay. డన్ అండి, అర్థమైందా? Yes. Okay, yeah, so yeah, write down. So returns, here we will be giving the TB variable. So I'm just giving the like short term amount. Okay, na? Bro, I can't see the screen. Anybody? Don't see the screen. Screen ఏం Oh, I thought నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసాను అనుకుంటా. Okay. So returns table variable. Okay, so just table. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే we will be giving the column names అన్నమాట. Okay na? Column 1, column 2. So whatever the columns we want, we will give. Okay, so next as begin and end. Okay. So inside we will be writing the function anamata. Okay andi? So functionality within the logic, ఇంకా సింపుల్ చెప్పండి logic anamata. So at the end returns. Okay, so take down this one. Once done means please let me know guys. Once done, please let me know. Done andi? Yes. Okay, so we'll see one example. So idoka example challenge. Okay, so we like the man real time like use cheyam, and then moreover in the interview no one will ask. Okay, so enduku ante, so for example ఇప్పుడు మనకు
ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలనుకోండి, ఓకే. See, like whatever the modifications we want to perform, so all those modifications can be performed by using stored procedures అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇందులో మనం ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా కూడా మనకు మెయిన్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, బేస్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ఓన్లీ దిస్ వన్ కాల్డ్ టేబుల్ వేరియబుల్ కదా. సో అప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేసి ఏం లాభం, రైట్? Yes. Okay, so that's why we don't use this one anymore. Okay, now. Okay. Yeah. So we'll see one example. Create function. Okay. So function. So let me take this MTBF example. Okay. So I'll take this one only. Okay. So let me take. Let me take one parameter called EID. Increaser. Okay. So returns. Let me take output into the table. Okay. So here I will be giving some of the column names. Medium, character of 50. Okay. So next, hide it. So let me take these columns. Okay. Data. Okay, Randy. So as begin and end. Okay. So now I'm gonna use the subquery to transfer this data into the table variable. Okay, Randy. Okay. So my destination will be data output with these columns, EID, comma. So I could name this, take the D name. Comma. Widget. Select employee. Okay. So business entity ID. Business entity ID. Next one. Job title. Next. ID. Okay, Andy. So now what I'm going to do is I'm going to perform, okay, update operation on top of this one on mode. Okay. So job title. D equals to testing. Okay, so where business this one. Okay, Randy. So next we will be giving the return. Okay. So now let me execute this one. So user and I see inside logic you people are understanding, right? So I just given the I have just inserted the data into table variable. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ రన్ చేశాను అనుకోండి, ఓకేనా? Just see. So select start from. So calling also same. It's like inline table level function only. So let me take Vivo dot. Okay. So inside the bracket if I give 8, I'll give you this one. చూసారండి? సో నాకు 8 అప్డేట్ ఏం చూసారు ఇక్కడ టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి. Yes. ఓకే. సో బట్ ఇఫ్ ఐ షో యూ ద మెయిన్ టేబుల్ డేటా, సో 8th ఎంప్లాయీ ఐడి మనకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, కరెక్ట్ అండి? Yes. రైట్. సో విచ్ మీన్స్ మనకు మెయిన్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు కదా. సో ఓన్లీ మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయింది, కరెక్టా? Yes. ఓకే. సో దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏముంది? Do you have any use for this one, guys? No. Okay. So use it and చెప్పేసి, okay, people will not use in the real time. Okay, Nandi? Okay. Understanding? Yes. Okay, yeah. Please take down.
Once done, please let me know. I'm done with it. Done? Yes. So, people. Remaining people, it's done or not, guys? Please respond. Yeah, done, bro. Done, huh? Okay. So now, so we are done with the user-defined functions. Okay. Okay, Nandi. Yes. Give me this file. Okay. So we are going to discuss one of the very important concept, which is called the stored procedures. Okay, na? Okay. So నేను మీకు చెప్తా ఉంటాను కదా. So in the day in and day out, we will be working on only stored procedures itself. Okay. Okay. So you can imagine how much important it is. Okay, stored procedures. Okay. So and then so like I heard that 2 people are taking leave tomorrow. So yeah, so like this is very important concept. Okay, so I want everyone to be listen this concept, guys. Okay, so shall we postpone this concept to day after tomorrow? Yes, bro. So it's up to you guys. Okay, so I want everybody to be listen this concept. Yeah, bro. Okay, so because ఇది ఏంటంటే మనకు రియల్ టైమ్ లో దీని మీద మనం వర్క్ చేస్తాం అన్నమాట. So as I was telling you continuously, okay, so this is very important concept. Okay. So shall we postpone the concept? How? Postpone చేద్దామా concept ని? Yes, bro. Okay. So and then one more thing. So tomorrow is a festival. So how many people wants to leave tomorrow?
I want leave, bro. Okay. No. So I will go with the majority. So if you people want the leave, I will provide the leave. Okay. So if not, we'll continue the class. Except stored process up with the very concepts chapter. Okay. So for them, we will giving the recordings. So stored process skip chestam anamata repu. Okay. So once everybody is available, we'll start up the stored process. Okay. In the meantime, we'll take up some other advanced concepts. Is that fine, guys? Yeah, fine. Okay. So tomorrow manam class తీసుకుందాం అలా అయితే. Yeah. No. See, yes, I'm not forcing you. Okay, so it's up to you. మీరు చెప్తే మేము ఓకే అని చెప్తాం బట్ వేరే వాళ్ళు వద్దు అని అనుకుంటున్నారేమో that's what I'm తెలియదు. telling. మీ ఒపీనియన్ మీరు చెప్పేసేయండి. There is no issues. Samini Reddy, it's okay. So completely fine. So you are willing to attend the class. That's fine. Tejashvi, From my side, I too want a break actually for tomorrow. you want a break? Hmm. Okay, fine. Okay, Praveen. బ్రో పర్వాలేదు బ్రో నేను అటెండ్ అవుతా క్లాస్ కి. So Ajay Kumar. లీవ్ కావాలా? లీవ్. So Akhil. Bro, నాకు కూడా leave. ఫస్ట్ చెప్పేసారు లీవ్ కావాలని చెప్పి. Okay, so it's like a majority wins. So majority, there are 3 people wants a leave. Okay, so tomorrow we'll take a leave. ఓకే. So anyhow, festival is important, family is important. So I'll give you the leave, guys. No issues. So you can enjoy. You can have your. You can spend your time with your family. Okay. Thanks, bro. నాకెందుకు దాన్ని చెప్తారులే అయ్యా, కొన్ని పంపించండి చాలు తినడానికి. just joke, okay? Okay, so anyhow we'll start the stored process concept. So actually నేను ఈరోజు క్లాస్ తీసుకోండి ఎందుకంటే నాకు మీటింగ్ చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఫినిష్ దిస్ ఫంక్షన్స్ టాపిక్. Okay. సో అందుకని క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో anyhow we'll start the stored process day after tomorrow. Okay, so Okay. any questions guys in the functions? Anybody? Currently, from my side. నేను అందరినీ చేయమని చెప్పాను. సో ఓన్లీ తేజస్వి అఖిల్ మాత్రమే చేశాడు. శ్రావణి అండ్ ప్రవీణ్, నాకు అజయ్ కుమార్. ఎస్టర్డే నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది, నేను అసలు క్లాసే వినలేదు ఎస్టర్డే. వెరీ గుడ్. రికార్డింగ్స్ అన్నా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి అవి. వినండి, రికార్డింగ్స్ వినండి ప్లీజ్. ఓకే. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ అండి, డోంట్ మిస్ అవుట్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఇన్లైన్ స్కేలర్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మల్టీ టేబుల్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దీని ఎవరు యూజ్ కూడా చేయలేదు, దట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో బట్ ప్లీజ్ డూ ద టాస్క్ రావణి. ఓకే, ఓకే because it will be like practicing for you. Okay, so what about Praveen? బ్రో నేను క్లాస్ 3 రోజులు అయింది బ్రో క్లాస్ కి వచ్చి ఫీవర్ అనేసి క్లాస్ అటెండ్ కావాలి. So నేను అటెండ్ అవ్వలేదు క్లాస్. లేదు బ్రో 2 రోజులు అటెండ్ అవ్వలేదు. Okay, so next Ajay. బ్రో ఆఫీస్ లో ఉన్నాను బ్రో. రెస్ట్ అంటే ఖాళీ టైం దొరకలేదా? లేదు బ్రో, లాగౌట్ అయ్యి రూమ్ వచ్చే కొందరికి టైం అవుతా ఉంది. Okay, so everybody have the reasons. Okay, fine guys, but Shravani, I'm expecting the answers from you, Shravani, and even from everyone. ఓకే. Okay, so I can understand Ajay Kumar concern. No issues from you. Praveen also it's fine. Shravani, at least you can do. ఓకే. Okay. ఓకే. So any questions guys in functions? Currently, no from my side. Okay. So if no questions, shall we wind up the call? Yeah, sure. Okay, so I have given you let me share the file with you. Okay, so that you can able to practice. Yeah, I have shared a file guys, so please confirm me whether you received or not. Yeah, received. Received, right? Okay, so please do a practice. Okay, Nandi. So tomorrow I will take a leave. Okay, have a happy time with your family. Okay, so and happy Dasara to everybody. Yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ Same. అన్న. Yeah. So can I stop the recording? Yeah, sure.